PSC പോസിറ്റീവ് പോയിന്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ്. എക്സാമിന് ഇനി 3 ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ. റിവിഷൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം. As per dash concept, adjustments are made for all outstanding and prepaid expenses and income. As per dash concept, adjustments are made for all outstanding and prepaid expense and income. ഉത്തരം matching concept. Provision for doubtful debt is made in accordance with dash principle. Provision for doubtful debt is made in accordance with the dash principle. Convention of Conservatism. Convention of Conservatism പറയുന്നത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് നോ പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഓൾ പോസിബിൾ ലോസസ് എന്നാണ്. അതായത് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കരുത്, എന്നാൽ എല്ലാ പോസിബിൾ ലോസസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസർവേറ്റിസം പറയുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രൊവിഷൻസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത്, ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് കൺവെൻഷൻ കണ്ടിൻജൻറ്റ് അസറ്റ്സ് അപ്പിയർ ആസ് എ ഫുട് നോട്ട് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വിച്ച് കൺവെൻഷൻ കണ്ടിൻജൻറ്റ് അസറ്റ്സ് അപ്പിയർ ആസ് എ ഫുട് നോട്ട് ഇൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഉത്തരം ഡിസ്ക്ലോഷർ അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺവെൻഷൻ. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഷോൺ ഓൺ ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഡാഷ് കൺസെപ്റ്റ്. The share capital is shown on the liability side of balance sheet in accordance with the dash concept. Uttaram business entity concept. The cost concept is otherwise known as historical cost concept. Generally, ledger are sales ledger, purchase ledger and dash. Generally, ledger are sales ledger, purchase ledger and dash. Uttaram general ledger. Indirect expenses and indirect income are transferred to Uttaram P&L account. In triple column cash book, the columns are cash, bank and dash. In triple column cash book, the columns are cash, bank and dash. Uttaram discount. Best system of keeping petty cash is impressed system. Balance of cash account is dash to the company. Balance of cash account is dash to the company. Uttaram asset. Purchase day book is the record of credit purchases of goods. Purchase of assets recorded in journal proper. Purchase return also known as return outwards. GAAP GAAP means generally accepted accounting principles. On the basis of which concept capital treated as liability and interest on capital is treated as expense. On the basis of which concept capital treated as liability and interest on capital is treated as expense. Uttaram business entity concept. Interest on drawings treated as dash of business. Interest on drawings treated as dash of business. Uttaram income. When rent is paid in cash, dash account is debited. When rent is paid in cash, dash account is debited.
ഉത്തരം റെന്റ്. ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓൾവേസ് ഷോസ് ഡാഷ് ബാലൻസ്. ക്യാഷ് ബുക്ക് ഓൾവേസ് ഷോസ് ഡാഷ് ബാലൻസ്. ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്. The total of the credit side exceeds the total of the debit side. It indicates the total of the credit side exceeds the total of the debit side. It indicates credit balance. The process of transferring entries from books of original entry to the ledger is called the process of transferring entries from books of original entry to the ledger is called posting. Debit what comes in and credit what goes out is the rule of debit what comes in and credit what goes out is the rule of Uttaram real account. Accountancy begins where dash ends. Accountancy begins where dash ends. Uttaram bookkeeping. Assets that can be converted into cash within a year are called assets that can be converted into cash within a year are called current assets. Cash discount is allowed on prompt payment. An entry with more than one debit or credit or both is termed as an entry with more than one debit or credit or both is termed as compound journal entry. An account to which the difference in the trial balance is temporarily placed, it is called an account to which the differences in the trial balance is temporarily placed is called suspense account. Debtors ledger is also called sales book. Heavy advertising is an example of dash expenditure. Heavy advertising is an example of dash expenditure. Uttaram deferred revenue expenditure. Dash is used to record all small payments. Dash is used to record all small payments. Uttaram petty cash book. Credit note forms the document for sales return. Withdrawing more amount from the bank than the deposit is termed as overdraft. Cash deposited into the bank is an example of dash entry. Cash deposited into the bank is an example of dash entry. Contra entry. Expenses which have been paid in advance are prepaid expense. In a sole trader's balance sheet, assets are arranged in the order of liquidity. Trading account is a dash account. Uttaram nominal account. Closing stock is valued at cost price or market price, whichever is less. When profit arising out of non-recurring transaction is dash profit. When profit arising out of a non-recurring transaction is dash profit. Uttaram capital profit. Interest on capital is calculated on dash capital. Interest on capital is calculated on dash capital. Uttaram opening capital. Interest on capital will be shown on the dash side of the P&L account. Interest on capital will be shown on the dash side of P&L account. Uttaram debit side. Excess of sales over cost of goods sold is
excess of sales over cost of goods sold is gross profit. Carriage paid to deliver the goods is treated as carriage paid to deliver the goods is treated as carriage outward. Dash means the capacity to produce cash on demand without any loss. Dash means the capacity to produce cash on demand without any loss. ഉത്തരം ലിക്വിഡിറ്റി. അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക്